They cut off electricity and water and even prevented food and aids to enter Gaza. They are all condemning Hamas and Palestine. It seems like Palestine is somehow betrayed on your side. Do you think it is betrayed? I think this war will not be ended by like this because abantu bakamenyera nyine strategy ya Amerika ko ibonye iri gutsindwa hamwe nge nari niteze ko ishobora guhita yimukira muri Taiwan ariko muri Taiwan umenya byaranze hariya umushinwa ntabwo ari umuntu wo gutinyuka gutyo gusa igahita ihindukirira hariya ikindi ngira ngo twavuga no ko ibiciro bya petroli bishobora gukomeza kuzamuka wa muntu ayisambwira ngo ari muri safe house kandi nta network zirimo zihagije bari kurasa iwacu. Professor Farid, why do you think your voice is not being understood? Because the international community respect the strong countries, while the Palestinians are really weak. Professor Farid Abu Dair from An-Najah University. Thank you very much. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kariwa kumutuku. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kuwa kabiri, ni umunsi wa kangahe w'igitero Palestine yagabye kuri Israel, no wa kane byahereye kuwa gatandatu. Ni nayo ngingo tugiye kugaruka tuganiraho muri aka kanya. Ni muzajya mubona twahinduye studio rimwe na rimwe mujye mumenya ko tuje muri special report wa mugani wa Yves. Ni edition special idasanzwe tugiye kuganira kuri iki kibazo nanone gikomeje gufata indi ntera. Ibihugu birafata uruhande, leta z'umwe za Amerika zo kwidekarara n'ibisanzwe. Iran nayo mu kanya gato yari imihakana ko itagize uruhare mu bijyanye n'igitero Hamas yagabye muri Israël. Yves, comment ça va pas? Ça marche, je vais bien. Et toi? Ça va. Mu kanya gato rero twabikomozagaho ndetse n'abakurikiye kuri Yves Nkuye mu rugero official biriho kuri Primo Media Rwanda twabikozeho, ariko impamvu itugaruye muri aka kanya nuko tugiye guhuza imbaraga n'amakuru mu bijyanye n'iki kibazo cya Israel ndetse na Palestina. Muri aka kanya tuvugana, Israel yatangaje ko irimo iragenzura ibice by'umupaka wa Gaza. Hanyuma amakuru aturuka muri Israel aravuga ko nako muri Palestine aravuga ko ingabo za Israel zageze ku butaka, noneho byatangiye ari ibitero byo mu kirere, ubu ziri ku butaka hano muri Gaza, barimo barangiza ibikorwa remezo birimo amashuri, birimo ibitaro, birimo headquarter ya Red Cross, ni ibintu byinshi. Red Cross ni Croix Rouge. Ubwo ukamenya ko mu ijoro ryakeye abana bagera ku 105. Yego. No, apana 105. Abana 140 n'abagore 105 barayi bapfuye muri Palestine. Ari gusenywa ibikorwa remezo, ariko bari kubara ubwo ntibabara abagabo bari kubabara nk'abari ku rugamba. Mosque, imisigiti, amabanki birimo birasenywa, niyo makuru itangaza makuru, ibigo bitangaza makuru biri kugabwaho ibitero cyane. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha abantu bari ahitwa West Bank ngira ngo abantu barayizi. Turaza kwifashisha umwarimu muri kaminuza ya hariya tubwire nk'umu academicien uburyo iki kibazo mu by'ukuri giteye n'uburyo abona gishobora kuza gukomeza ku situation ishobora kwiyagrava. Hanyuma tunavugisha wa munyamakuru Hannen twavuganye ubushize, twumve mu by'ukuri ndetse
tunegereza abantu hafi y'aho biri kubera. Tunibutsa abantu ko Hannen ni umunyamakuru wa radio na televiziyo by'igihugu cya Palestine. Yego, hanyuma uyu mugabo yitwa Abdelai Farid, ni umwarimu yego, Professor Farid ni umwarimu muri kaminuza, reka ndebe yayinyoherereje. Ni umwarimu muri kaminuza yitwa ko nyibuze yemwe muvugisha tukaminuza tuyirebe nyuma ntacyo bitwaye hari. HANNEN University yigisha mu ishuri ry'itangazamakuru. Yararimo amubwira ko ari buboneke nko mu minota 10, ariko hagati aho turaza kuba tureba nayahe makuru arimo aravugwa. Ive mu kanya gato twaganiraga tarinjira muri studio, ariko turimo tuvuga ko bishoboka ko inyanja ya Mediterane kuba Isiraheli iyigabana n'aba Barabu ari ikintu kitajya gishimisha Isiraheli mu bijyanye no kuba ikaba ishaka kuba yayikontorora yonyine. Ntabwo bishoboka kuyikontorora yonyine. Buriya ibi bihugu by'Abarabu hari ikintu kimwe bifite, bigira ubumwe. Ntabwo ari ubumwe 100% kuko hari umuntu ushobora kumbwira ngo mu ntambara yahuje Isiraheli na biriya bihugu byagize betrayal cyangwa se kugambanirwa n'ubwami bwa Maroc kandi nabo n'Abarabu, ariko ni ibihugu bifite ubumwe. Kandi ubwo mvuga ubwo bumwe buriya ntabwo Iran ntabwo nyibara, ntabwo Iran biyumva nk'Abarabu. Biyumva nk'igihugu cyegeranye n'Abarabu, ariko ntabwo biyumva nk'Abarabu. Ariko byajya muri bwa bumwe bw'Abarabu nabwo Iran ukayituyibara, ugasanga muri ibyo bihugu bikora kuri iriya nyanja Isiraheli irarwana no gufata ahageraga Palestine. Ni nko kubaca intege, kwica communication, ni nko guca ikiraro gihuza Palestine niyo si yindi y'Abarabu. Ariko ntabwo bishoboka ko iyo si y'Abarabu yose Isiraheli yayigarurira. Icya kabiri, aho hantu kuhafata usanzwe uzi ko noneho n'ahandi usanganywe utavuga ngo ni rwo rufunguzo rwa nyuma rwo kubaho kw'Abanyapalestine, hakomeje guteza ibibazo. Noneho uyu munsi ugashaka kongeraho inyanja. Nuko agrava situation. Kandi ntabwo buriya kuvuga ngo ufite ingufu za gisirikare, ufite ubushobozi bwo kwica the way nabibonye Benjamin Netanyahu avuga yuko rwose baza gukora ibishoboka byose gusya batanzitse. Buriya umuntu wese uvuga ngo arahanisha kwica, none bimeze nko kurimbura, ukurikije uko bisa haba arimo kwibeshya, ntabapfira gushira. Niyo hasigara umunyapalestine umwe uzakurikira ayo mateka azahaguruka rwane mu izina ryabo. Hanyuma ikindi abantu barimo baravuga bati Isiraheli ishobora kubiri gukoresha imbaraga z'umurengera muri iyi ntambara. Abandi batese ibi byo kuba Isiraheli gukoresha imbaraga z'umurengera ntibishobora gutuma n'ibindi bihugu birimo ibyo by'Abarabu wavugaga za Iran. Ese hari Uburusiya buri ku ruhe ruhande? Uburusiya navuga ko hazamo ikintu kimeze nko kugenda gake. Uburusiya hari uburyo busanganywe umubano na Isiraheli guhera mu ishingwa rya Isiraheli, hakabamo n'ubufatanye mu bya gisirikare. Buriya Isiraheli tuyitaka tukayiririmba mu kugira ubwirinzi bw'ikirere bukomeye, ariko iriya air defense system bafite harimo ikiganza cy'Uburusiya. Niyo mpamvu ubona Isiraheli yagiye biguru ntege cyangwa se yagiye yigengesera mu gukondana no gufatira ibihano Uburusiya mu ntambara ya Ukraine, ndetse no kohereza intwaro. Ntabwo ari Isiraheli itari ifite intwaro nziza, hari icyo yarizi no gutinya muri ibyo. Rero Uburusiya nanone bukagira uburyo bubana n'ibihugu by'inshuti magara na Palestine, kandi budashaka gutakaza ako kanya. Biri gutuma rero Uburusiya butabyinjiramo mu buryo bwihuta cyane, nubwo bwakondanye ibitero, ariko buri mu bihugu by'ambere byabwiye Isiraheli kudakoresha ingufu z'umurengero, bari mu bambere. Ahubwo ibihugu rwose biri kwerekana ko Palestine ari nko kwihorera cyangwa se ko ari akajinya katurutse ku kubabazwa by'igihe kirekire, birimo za Turukiya, birimo Iran n'ibindi bihugu nubwo atari byinshi. Hanyuma ku rundi ruhande Iran yahakanye kugira uruhare muri kiriya gitero cyo kuwa gatandatu, ari nacyo cyabaye agasomborotso k'ibi byose. Ukabona ko kubihakana ndabibona nko kuyobya uburari bigamije kwirinda intambara kibangari cyane. Kandi ukabona ko ndabibonamo briefing ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabibwiye abantu kare, ndababwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kabone naho Irani yabibesherwa kuko hari amaripoti menshi yerekana ko Irani bifitemo uruhare normally niyo Irani yabibesherwa bijyanye na rivalite kwangana relation iri antagonistic hagati y'ibihugu byombi biragoye ko Amerika yaza kuba igihugu gishinjura Irani. Amerika yabaye igihugu gishinjura Irani na mbere yuko Irani ihakana, ariko bibiriya biba twabonye abadepite ba Irani bari mu nteko baserebura, twabonye abategetsi benshi babivugaho bashyigikira Hamas bo muri Irani. Mu ndege Hamas yakoresheje harimo indege z'abakamikazi ntabwo za drone. Amakuru y'ubutasi bakoresheje abantu bo muri Hamas bakubwira ko n'abayobozi ba Hamas barimo n'abakuru benshi batari bazi bya kiriya gitero, kugeza none bagiye kugikora bahawe briefing ku munota wa nyuma, ntabyo kuvuga ngo turasubira mu rugo tuze kuganira, kandi ari selection yitondewe. Ni ibintu ubonamo ubutasi na maturité professionnelle et militaire itaba y'umutwe w'inyeshyamba gutyo gusa udasanganywe experience n'ingufu, udafite uburyo bwa counter intelligence yo kunekana na Israel, kubera ko Israel inyuze muri Mossad na cya kigo cyabo kindi ukunda ko Shinbet ukunda kurata, baba bafite maneko ahantu hose muri iyo mitwe ibarwanya Hezbollah, Hamas, bafite maneko mu bihugu byinshi muri za Syria, muri Libani, Irani, Iraq, Misiri, Arabia Saudite, bakoresha uburyo bushoboka burimo n'ikoranabuhanga mu kuneka. Ibyo bintu byakozwe n'abantu ubona ko ari abahanga mu kuneka, kandi ko bagabiye ibitero rimwe mu nzira eshatu zitandukanye, ubutaka, amazi n'ikirere, ndetse bagaba ahantu henshi harenga 9, bashimuta abantu mu mwanya muto. Ni ibintu ubona ko Hamas itari kubyifasha yonyine. Wajya kureba Irani isanzwe ari umuterankunga wayo financially wa mbere imbere ya Qatar. Muri ya Qatar ishobora kubaha ama offices, ishobora guhereza ubuhungira abantu babo, bashobora kujyana y'imfungwa mu ibanga rikomeye zabo, ariko mu buryo bw'amafaranga Irani niyo ya mbere ibahereza. Rero biri Amerika kwanga kuba umuvugizi wa mbere wa Irani, uyu munsi na Irani kabibihakana, no kwanga ko conflict iza kuvamo igisasu gikomeye. Kandi n'ubundi iyo ukurikije uko ubona ibintu, Israel igamije guca intege Palestine mu buryo bwegereye burundu, bigatuma noneho Palestine yagira ubwo bikahita ituza. Ariko ibyo ngibyo niharamuka hagize uko marutendere akaza gutabara mu buryo bwihuse, intambara ishobora kurenga icyo abantu bibwiraga ikavamo ikintu kinini cyane. Ya ndacyarimo ndagerageza kureba, ashobora kuba ari muri studio uyu muvandimwe, ndimo ndagerageza. Okay, ya ndamubonye Yves. Mu gihe mpereza iyo telefone mbe ndimo ndashakisha ku rundi ruhande wa muprofeseri Hanan Beka, we ndabona mubonye, mbibutse ko ari umunyamakuru kuri radio na televiziyo by'igihugu. Hello Hanan Baker. Hello. How are you? Very fine. Yeah. Trying to be good in such a condition. Yeah, so sorry for that. I am Eve, and I'm working together with KAMINUZA all the way from Rwanda. We are now live on Primo Media Rwanda. Great. Yeah. I would love, first of all, to say sorry for what is happening into your beautiful country. And as journalists, we want you to let us know what is happening. How is Palestine right now? Actually, Palestine, the escalation is going more and more, and it's increasing. The escalation is moved now from Gaza Strip to the West Bank cities. During just the latest 2 days, there was more than 14 killed by the Israeli occupation forces, all of them between the 12 years old and 18 years old in West Bank cities. Regardless, of course, to the attack on Gaza Strip, the latest, like yesterday, there was a massive attack on civilians in Gaza. Most of them were killed, and the toll was 678 till yesterday night. 140 children and 100 women. So it's going worse. 4 days are gone since attacks of Hamas were started on the side of Israel. Israel
immediately started a retaliation. It seems like the West and many other countries have somehow abandoned Palestine. They are all condemning Hamas and Palestine. It seems like Palestine is somehow betrayed on your side. Do you think it is betrayed? First of all, let me clarify something at the beginning. Israel has violently oppressed Palestinians for 75 years, forcing Palestinian families out of their homes, killing Palestinian civilians, including children, and subjecting Palestinians to a racist apartheid system. The level of violence would provoke a response from anyone, not only Palestinians or not only Hamas part. How long would you or your family accept this violence of Israeli subjects Palestinian too? When would you have no choice but to react such a reaction like this? I'm not with killing, I'm not with anything that's related to violence, but when you keep oppressing the Palestinians for over 75 years, what do you expect to do after all these violations and oppression? The second thing that I want to talk about regarding to your question is that Palestine become betrayed. Of course, as I told you before in just the previous interview, who is standing with Israel for all the time will stand also this time with them, and who stands with Palestinian and stand with the Palestinian cause will stand with them. If we were like, it is about, I think it's about the nationality, not only about being Palestinians or something like that, because when it was with the Ukrainian part and Ukrainian case, all people legalize this and make it as a right for them to defend themselves and to fight for the sake of their freedom. But when it comes to the Palestinian, it became the opposite. So it's clearly who is with Palestinian for Palestinian and who's not. Do you think other countries will dare to intervene on the side of Palestine? I don't think so, because here the business matters and the cooperation between the countries and Israel matters the most. So the people will like the countries who has some mutual interest and mutual business will take the side of Israel, and no one has mutual interest or business with the Palestinians. So I think that few people and few countries who has the courage to be on the side of Palestinian. What are those countries? Clearly, according to the announcement of some formal spokesman, we had like the Kuwait, they are with us. Iraqi people, recently Saudi Arabia, Egypt, for example, is with going for a peace solution between Israeli and Palestine. Jordan, these are the few countries that we have on our side. Don't you think that that means an escalation of the war in the future? I think if they like just going on and continue their attack on Palestine and especially in Gaza, it may lead to a huge war regionally, because lately, sorry, I didn't mention, for example, Hezbollah in Lebanon, they said if Israel insists on going in a ground war on Gaza, they will interfere. And you know, Hezbollah is with Iran, and this means that Iran also will be involved in the war. And when Iran is involved in the war, the USA and other countries will not stand without any interference. But I think this will be like the latest choice for the both sides. But Iran has refuted allegations that they were informed about the attack of Hamas before. They said that. I don't know actually if it's true or not. They said the news said that they were informed before, but no one can like 100% sure about this. So it's just the news. I don't know actually. Hanan Baker, how do you see the result of the mediation that some countries are talking about?
I think this war will not be end by like this, because both sides, when they enter this war, they insist on some goals that they want to achieve, and no one is gonna retreat or back unless they achieve this goal. Thank you so much, Hanan Baker from Palestine. You're welcome. Thank you. Ivi muri makeya wenda muratwihanganira abantu mu rurimi rw'Urwongereza ntabwo turiye intyoza cyane, ariko ibyo aribyo byose mu magambo make Hanan Baker yatangiye atubwira ibijyanye n'abana n'abagore bishwe mu ijoro rya keye nk'uko twabivugaga, ibikorwa remezo bikangizwa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko none avuga ko ingabo za Israel nono zahisemo kuza ku butaka ndetse ko banarenze Gaza bagiye no mu bindi bice by'uburengerazuba. Yego. Uyu Hanan Baker ahantu ari muri West Bank nawe. Yego. Hanyuma Yves muri make wamubaje utese namubajije nti ese ko bisa nkaho ibihugu byinshi ku isi biri guhitamo guhagarara ku ruhande rwa Israel, ntimubona ko igihugu cyanyu kiba cyaragambaniwe? Yego. Abanza kunkosora ikintu kimwe, arambwira ati wivuga ibyo by'ibitero bya Hamas byo kuwa gatandatu hashize imyaka 75 Israel ibangamira abaturage ba Palestine. Rero biriya byara amahitamo ya nyuma, kandi nawe niko wabigenza, umuntu ahora kubuza kubaho wakubangamira kwica, ubisanga nta kindi kintu wakora, ni ibintu ibyo ngibyo birambyeho. Ati rero ibyo bihugu kuba byahagarara kuri Israel nubundi niho bisanzwe byinshi, kandi uwari usanzwe ahagaze kuri Israel azakomeza ahagaze muri iyo myaka yose kuri Israel. Uwari uhagaze kuri Palestine azahagarara kuri Palestine. Ndamubaza nti ese utekereza ko hari ibihugu bijyanye n'uko ibintu bimeze bizatinyuka kuba byafasha Palestine kwinjira mu ntambara mu buryo buri direct? Yavuze ati ntabwo ntekereza ko ari ibintu byoroshye, ariko birahari. Yatubwiye ibihugu birimo Kuwait, Iraq, Jordania, Iran nayo ubwayo ushobora kuzaza, nayo bijyanye no kisanzwe ifasha Hezbollah. Atubwira ibihugu bitandukanye. Ikindi kintu gikomeye yavuze di tugana ku musozo niki avuze. Ikibazo kindi wari umubajije ni escalation y'intambara, kuba intambara ishobora kuba, avuga ko bishoboka cyane ko iyi ishobora guhinduka intambara y'akarere. Hanyuma ikindi umubaje ninjye kimubaje kijyanye no kuba mediation cyangwa niyo kimubaje cya mediation, akubwira ko bidashoboka. Avuga ati buri ruhande rufite inguni rwamaze gufata ku buryo ibintu byo kuba ngo bikemukire mu biganiro bigoye. Yves, ngira ngo ndacyarimo ndagerageza gushaka wa professeur, ariko mu gihe tutaramubona PALESTINE ubwo tukamenya ko ibyo ngibyo atubwiye biramutse bibaye yaba bisa nko gusubiramo ko intambara n'ubundi yabaye ya Israel n'ibihugu by'Abarabu. Urumva byaba rero ari ibintu bibi cyane ku karere. Intambara zagiye ziba mu bihe bitandukanye, by'umwihariko mu 1920 mu bihe bya Zionism, na nyuma yaho za Kapur n'ibiki yo mu Kapur ntabwo mbona ari ibintu byiza. So rero ikindi ngira ngo ibi bintu Israel bimwe navugaga, Israel iri gutekereza ariko uyu ari wo mwanya wayo ibonye wo gushyira hasi, wo kurimbura burundu Hamas mu buryo budasubirwa. Ni nayo mpamvu bari muvuga ngo barakoresha imbaraga z'umurengera, kandi koko iyo urebye ibyo bintu birimo biraba, uko gusenya ibyo bikorwa remezo, abo bana, abo bagore, nk'uko imibare Baker yatubwiraga imeze, ubona ko iyi ntambara ishobora kuza gufata indi ntera ikomeye cyane. Hanyuma Yves, abantu bamwe bahise batangira kwibagirwa intambara ya Ukraine n'Uburusiya, basa nkaho bamaze kuyibagirwa, nyamara nayo irakomeje. Bamwe batari ko niko intambara zirimo ikiganza cya Amerika kandi igiye kuzitsindwa zikunze kurangira, bahita bashaka ahandi barangariza abantu, ibintu bikaba birarangiye. So ndabona professeur ntarimo ndahita mubona vuba, ndabona yaje online. Yves, reka mugiye nimo ndamushaka
shaka bitoroshye ahantu tukabwira abantu ikintu kimwe imibare iri guhindagurika kuri ibi bintu ego ndetse ukabona ko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ni umuntu rwose utari guhisha isi ko ashaka gushyira Palestine ku bipfukamiro by'umwihariko akanerekana uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buri direct ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kohereza deja intwaro amato y'intambara bikanavugwa yuko n'indege haba haranamaze kugera y'abasirikare icyo bisobanuye mu mboni zanjye ntabwo mbona ko Amerika iri kohereza ibyo bikoresho ari uburyo bwo gufasha Israel guhangana na Palestine c'est parce que bazi ukuri kuko ino ntambara nitinda kandi igakomeza gutya izazamo ibihugu byinshi Amerika akaba ari gufasha Israel guhangana n'ibindi bihugu nkuko n'undi byagenze Israel ihangana n'ibihugu by'Abarabu bakavuga ngo Israel yatsinze ibihugu by'Abarabu byinshi ntabwo ubwo bushobozi Israel bufite yego bifite support y'Abongereza n'Abanyamerika ariko kikaba igihe kiri critical cyane kuri Amerika na Amerika iri kugorwa n'intambara ya Ukraine yatangiye ku mpamvu zayo na Amerika iri mu bihe by'amatora bishobora gusiga abademokrate basebye cyane ntabwo ndagura ariko bijyanye n'uburyo bagiye mu matora ku butegetsi batari gukonvenka nyuma ya Trump barokowe na Electoral College mu matora byavuzwe ko Trump yibwe banze nyuma ya 2003 ari ubwa mbere muri Amerika ari hongeye kuvugwa kwiba amajwi mu matora nyuma y'iyo ntambara bagiye muri iyi mu bihe idolari ryabo riri kugwa none rikagwa mu gihe BRICS itarashinga umuzi kandi rwose ariyo ifite umugambi karundura wo kurisogota inkota mu bitugu ndetse ubushinwa bukaba buri kubazamukana mu bukungu cyane projection zahisi igana zikerekana ko mu minsi iri imbere nubwo nge nemera ko byarangiye ubushinwa buzaba ari cyo gihugu cya mbere gikomeye mu bukungu mu gisirikare kiraho uko na bya bihugu byo muri BRICS bino fondateri bitanu bisanzwe hazaba harimo ibihugu 4 biri mu bihugu nibura 6 bya mbere bikize ku isi bituvuga ngo Amerika fait attention ibi bihe bishobora kuba bitandukanye n'ibindi bihe mwagiye mwensita intambara mu isi abantu bakamenyera nyine strategy ya Amerika ko ibonye iri gutsindwa hamwe nge nari niteze ko ishobora guhita yimukira muri Taiwan ariko muri Taiwan umenya byaranze hariya umushinwa ntabwo ari umuntu wo gutinyuka gutyo gusa igahita ihindukirira hariya ikindi ngira ngo twavuga no ko ibiciro bya petroli bishobora gukomeza kuzamuka n'ibibikomokaho kubera iyi ntambara hanyuma tugarutse gato kuri Minisiteri y'Ubuzima ya Israel ntabwo irimo iremeza neza umubare wapfuye ariko hari chaîne zo muri televiziyo zo muri Israel zatangaje ko abishwe bamaze kurenga 1000 abandi basaga 2400 bagakomereka Minisiteri y'Ubuzima muri Palestina yo yavuze ko abanyapalestina barenga 900 biciwe muri Gaza naho abandi 2900 barakomereka kuva batangira ibi bitero kuwa mbere rero ku munsi wa mbere w'ejo abategetsi bo mu rwego rw'ubuzima bavuze ko abantu nibura 15 biciwe mu gitero mu nkambi y'impunzi ya Jabalia ituwemo mu bucucike mu majyaruguru y'umujyi wa Gaza hari umuvugizi wa Hamas witwa Abdul Latif yavuze ko Israel ikiguye mu kantu ndetse gitaye umutwe kubera nyine biriya bitero biturumbutse byayibyukiye ku wa gatandatu ndetse kurimo gukora ibyaha ku nyoko muntu yibasirikanisha abasivili b'inzirakarengane babarirwa muri za magana kugerageza umunyarwanda uri muri Israel mu gihe mbona kugira tubalance ko Dr. Byanze arambwiye ngo mu minota 5 ariko nta kibazo no umunyarwanda twaba tumushaka ariko wabonye ko mu buryo buremereye cyane Israel yafunze imiti igafunga amazi umuriro byose ku baturage batuye muri karagace ni ikibazo gikomeye hanyuma nangira intambara ziba ukabona abo muhanganye sibo bari kugirwaho ingaruka ahubwo nyine kubabaza abantu bikahita bihinduka igikoresho cy'intambara rwose abantu bakavuga bati reka tukubabaze reka tukumvishe wumve uko ibintu bihagaze iyo nzara uri kwicisha abaturage biba ari ibindi ntabwo biba byoroshye wa muntu ahise ambwira ngo ari muri safe house kandi nta network zirimo zihagije bari kurasa iwacu no kuvuga ngo ku rundi ruhande muri Israel naho muri Palestine baracyari kurasa muri Israel bari kurasa muri Israel
sambwira ko bagiye mu masefu house nyine kugira ngo bataza kugwirwaho n'amaroketi. Yego biramenyerewe. Kangerageze hari undi uri Tel Aviv. Are you Professor Farid? Yes. Yeah, you are in Nablus, West Bank. Yes, Nablus. Yeah. This is Primo Media Rwanda from Kigali. Yeah. Yeah, we would like to know what do we really have to know so far about this war between Palestine and Israel. The situation in Palestine has been for a long time appalling. It's really difficult life under occupation. People are suffering from everything: atrocities, imprisonment, confiscating lands, killing people. There is no freedom at all. I mean, this is occupation. You know, occupation means that you are nothing, and Israel is taking everything. People are humiliated every day. So that cannot go forever. The Palestinians have tried all possibilities to go to the UN, to go to the Europeans, to the Americans, to all the international institutions to ask for their rights. But nobody listens to the Palestinians, and the suffering is still going on. So the resistance, the Palestinian resistance movements like Hamas and the others went for wars so many times, even though nobody listens to the Palestinians crying. So this time, we think that Israel may get, and the international community may get awake and think of solutions for the Palestinians, and really think that living under slavery and apartheid cannot go forever. Professor Farid, why do you think your voice is not being understood? Because the international community respect the strong countries, while the Palestinians are really weak and they are abandoned from the Arab countries. They are left alone under the occupation, while Israel is a powerful country. They have a strong influence in the international politics. They have a strong support by the US, and they impose whatever they want. So Israel is considered as a state above the law, and they do all atrocities without accountability. Then recently Hamas said it would execute an Israeli captive for every civilian house bombed without warning. They did that? They want to do that, but they have not done anything yet. Why? The reason is, I think, two things. The first thing, that it's impossible to prove that the Israelis are killing civilians intentionally. We do not know if they warn the civilians that they will bombard their houses. So this is impossible to prove that this is intentional policy. The second point is, I think the Hamas they don't want to get in conflict with the international community, because if they kill the prisoners of war who are civilians in front of the camera, that will make a strong condemnation and anger in the international community. So I think they will not go for this, in my opinion. That was maybe just a threat. Yeah, Professor Farid, the US said that it will send multiple military ships and aircraft
closer to Israel as a show of support. I am quoting the Defense Secretary Lloyd Austin. Has the U.S. sent those multiple ships and the aircraft? Well, the news say that they sent, yes, but they have not arrived. I mean, they said that it takes two to 3 days until the ships and the support. It need 3 days to arrive to Israel. So I think it's on their way. And this is, in my opinion, it's just moral support, because Israel does not need really support from any country in the world. It's a powerful country. They destroy everything. I mean, they have bombed Gaza with 100 tons of explosives. But the Americans want to send a message, 2 messages. One message to Israel that we are supporting you and we are there if you need any help. And the second message is to Iran and to the other countries who might interfere in this war. And it's a message of warning that they will not allow interference by Iran or Syria or any other country. And do you really think that the people of Israel are supporting the government and the military, or they are against the actions they are doing to the other side of Palestine? Of course. The majority of them, yes, they support their government, but there are few voices, let me call it rational voices, who say that we have to look on the reason why Hamas and the other resistance movement, they are moving against Israel. They think that occupation should not last for end. There should be an end to the occupation, and Palestinians should get their natural human rights, normal human rights. If the Palestinians get their rights, there will not be war, and everybody will live in peace. It's hardly to hear these voices in Israel, but there are journalists and writers who write these thoughts. Do you think there is a way of mediation between Israel and Palestine? Yeah, I think the mediation has started from the first minute. But, the Israelis are really angry because of what happened. So they do not listen to any mediation at the moment. And even Hamas, I think they want to send a strong message, because they waged so many wars until now without achieving their rights. So they say they need more time to let the Israelis and the international community to listen to their calls and to their cries, and they might get some of their rights, like lifting the siege on Gaza Strip, freeing prisoners, and stopping violation of Al-Aqsa Mosque, for instance. At the end, Professor... So the mediation is going on, but very slow. I mean, we might see something clear in a few days. At the end, Professor, how is life there in West Bank? Just in a few words. In the West Bank, life is normal. I mean, we are used to this kind of life, although there is pressure on the people, and people are suffering. Like, for instance, it's difficult to move from town to another. It's difficult to travel. The Israelis enter towns every night, youngsters. But the situation in Gaza is really miserable. I mean, they destroyed so many buildings, killed hundreds of people, hundreds of children, and they cut off electricity and water, and even prevented food and aids to enter Gaza.
Professor Farid Abu Dair from An-Najah University in Palestine. Thank you very much for your time with the Primo Media Rwanda. Thank you very much. Yeah. Ivi uramwumvishe Professor Farid Abu Dair ni umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza yitwa An-Najah muri Palestine. Muri make wadufasha kumva ibyo avuze? Ikiganiro cyabaye kirekire cyane ibyiza reka mperaho musoreje aza kuba mfitaho nibagiwe. Yego. Asoje umubaza uko situation imeze ubuzima uko bumeze muri Palestine by'umwihariko Gaza kugira ko ibintu bimeze nabi cyane. Israel yahagaritse ibiryo, yahagaritse imiti, nta mashanyarazi, nta mazi, ibintu bimeze nabi cyane. Wamubajije ibijyanye na mediation cyangwa se ubuhuza. Yego. Agusubiza ko ubuhuza buri kuba ariko ko bugenda ku muvuduko muto cyane. Mwavuganye ubwo ntangi no kugenda nibuka aho mwahereye ariho mpereye akumubaza ikibazo muri rusange uko gihagaze akubwira ko ari ibintu bimaze igihe kinini ko Israel yaje igashimuta ubutaka igashimuta abantu ikabica ikabagirira nabi ariko ko amahanga rwose yakomeje guceceka kuri icyo kibazo. Ibintu bimeze nka gutyo ari byo agenda avuga rero bakerekana ko n'abanyapalestine ntako batagize bamwe baragiye muri Loni abandi bagiye Burayi barakomanga ariko ijwi ryabo ntabwo ryigeze ryumva. Uramubaza uti niki gituma ijwi ryanyu ritaba hard cyangwa se understood arakubwira ati no kubera ko biriya ni ibihugu bikomeye sibyo mu byukuri avuga ko Israel ishyigikiwe n'ibihugu by'ibihanga. Ibi ni byo bintu abanyarwanda bamwe bakunda kumva bavuga bati Loni ni umuryango w'ibihugu bifite ijambo. Umubaza ikintu cya Minisitiri w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin watangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereza indege n'amato y'intambara byo gufasha Israel akubwira ko hashize iminsi 3 atangije ibyo ariko ko bitaragira muri Israel atari ko simbona ko ari n'ibintu Israel ikeneye kuko isanzwe ubwayo ari igihugu gifite ingufu mu bijyanye n'igisirikare ahubwo we mwisesengura rye akavuga ko hari ubutumwa bari gutanga Amerika iri gutanga by'umwihariko buri guhabwa Israel ubutumwa buri morale bwo kwibwira ngo turi kumwe namwe ku gice cya kabiri bukaba ubutumwa bufitwe buhabwa Irani bwo kwibwira ngo uramenye usiguse ukienda pale urajya gufasha Palestine turahari urakora urashye. Hanyuma nanamubajije mu minsi yashize Hamas yavugaga ko kuri buri nzu y'umunya Palestine irashweho bazajya bica imwe mu mbohe akubwira ko bitaratangira ati ntibiratangira nti kuki bitaratangira ati Hamas ifite kibazo cyo kwishobora guhura n'ibihano mpuzamahanga. Ubwo ikindi wamubajije niba abaturage ba Israel bashyigikiye ibikorwa na guverinoma y'abisirikare ku banyapalestine aravuga ati benshi nibyo ariko hari abandi bafite imitwe irisoba yakoresheje ngo rational bashyira mu gaciro bo bose bahora bibaza bati kuki Palestine irwana kubera ikibi abo ngabo ngo bakaba bashobora kumva ikibazo cyabo. Na amakuru rero agenda aza munsi ku munsi Israel na Palestine turakomeza tugende tubibakoreraho ngira ngo Ive ubushize mu kanya gato nawe wavuganaga n'ura munyamakuru Hanan Baka wo kuri televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu ya Palestina mwumvise nawe byo yatubwiye mu by'ukuri bagerageje kandi no kuvugisha wa muvandimwe muri Israel ariko batubwira ko ubushize twaraganiriye kuri sheni yanjye bwo yaramfashije abakurikira ibiganiro wanjye baramwumvise yambwiye ko ari muri safe house aho babahungiye amarokete guturuka muri Palestine ndetse n'undi munyarwanda navugishije kare twe twavuganye ambwira ko nta kibazo ntabwo byongeye kunkundira. So ni ibyo rero muri make ngayo na makuru turajya tugenda dukurikirana gake muratwihanganira ntabwo urwongereza rwacu ari rwinshi ariko urwongereza rw'amakuru rwa rurwo mwumvise Ive reka tube dusoreje aha ngaha turaza gukomeza kubaha andi makuru ko bigenda byegera imbere tuze guhura mu kanya gato mwisesengura amakuru. Bye. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tubuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare